Hello students, welcome to my channel. Today I am going to discuss about DBMS interview questions. So these are the most important Viva questions and interview questions. First one is, what is DBMS? DBMS stands for Database Management System. It is a collection of programs that enables users to create and maintain a database. So DBMS means collection of programs. ఈ programs వల్ల మనం డేటాని క్రియేట్ చేయొచ్చు అండ్ డేటాని మెయింటైన్ చేయొచ్చు ఇన్ డేటాబేస్. And also DBMS is an interface between user and database. So user elanti operations perform cheyalanna like insertion, updation, deletion, so elanti operations perform cheyalante DBMS anedi interface laga work avutundi. The next one is, what is database? Database is nothing but collection of interrelated data, and that data is stored in a tabular format, which means rows and columns format. So those data can easily be updated, accessed and managed. సో ఆ డేటాని మనం ఈజీగా అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు, యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. ద నెక్స్ట్ వన్, డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ ఇన్ DBMS. సో DBMSలో డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ ఏవేవి ఉంటాయి? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ DDL, డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్. ఇట్ కంటైన్స్ కమాండ్స్ విచ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు డిఫైన్ ద డేటాబేస్. సో ఒక టేబుల్లో మనం డేటాని డిఫైన్ చేయాలంటే DDL అనే కమాండ్స్ యూజ్ అవుతాయి. ఇందులో ఉన్న కమాండ్స్ క్రియేట్, ఆల్టర్, డ్రాప్, ట్రంకేట్, rename. So create command is used to create one table, alter command is used to modify the table structure, and drop command is used to drop the table. So drop means delete the whole structure of table. Truncate means delete rows and columns from the table. Rename is used to rename the table. So table ki edaina rename ivvalante rename ane command ni use chestam. So these are the DDL commands. Next one, DML, data manipulation language. It contains commands which are required to manipulate the data present in the database. So data ni మోడిఫై చేయాలి అంటే DML కమాండ్స్ని యూస్ చేస్తాం. ఇందులో 4 ఇంపార్టెంట్ కమాండ్స్ ఉంటాయి: సెలెక్ట్, అప్డేట్, ఇన్సర్ట్, డిలీట్. సెలెక్ట్ కమాండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు display all the rows and columns in the table, and update command is used to update one particular column. Insert command is used to insert records, means rows ni insert cheyadaniki insert ane command use avutundi. Delete command is used to delete all the rows in the table. Next command is DCL, data control language. So it contains commands which are required to deal with the user permission and control of the database. So ఈ grant revoke అనే కమాండ్స్ని ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే యూజర్ పర్మిషన్ అండ్ కంట్రోల్ కోసం యూస్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన టేబుల్ని ఎవరైనా యూస్ చేసుకోవాలంటే గ్రాంట్ అనే కమాండ్ని యూస్ చేస్తాం, అండ్ ఆథరైజేషన్ అంతా కూడా క్యాన్సిల్ చేయడానికి, పర్మిషన్ క్యాన్సిల్ చేయడానికి రివోక్ అనే కమాండ్ని యూస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్, TCL, transaction control language. It contains commands which are required to deal with the transaction of the database. Okay, so ఇవి ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోల్ని చేయడానికి యూస్ చేస్తాం. కమిట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు సేవ్ ద డేటా. ఓకే, సో కమిట్ అనేది ఎప్పుడు యూస్ చేస్తామంటే ఎప్పుడైతే మనం కమిట్ అనే కమాండ్ని యూస్ చేస్తామో అంతవరకు మనం ఏవైతే ఆపరేషన్స్ని పర్ఫామ్ చేసామో అవన్నీ కూడా సేవ్ అయి ఉంటాయి, ఎలాంటి మోడిఫికేషన్స్ అందులో పర్ఫామ్ చేయలేం. నెక్స్ట్, రోల్ బ్యాక్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు అలో మోడిఫికేషన్స్. ఓకే, సో ఏదైనా ఒక కాలంలో కానీ ఒక టేబుల్లో కానీ సర్టెన్ మోడిఫికేషన్స్ చేయాలంటే రోల్ బ్యాక్ అనే కమాండ్ యూజ్ అవుతుంది. సేవ్ పాయింట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు సేవ్ ద డేటా. ఓకే, నెక్స్ట్, ఫోర్త్ వన్, వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ DBMS? సో DBMSని యూజ్ చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజెస్: రిడెండెన్సీ కంట్రోల్. రిడెండెన్సీ మీన్స్ రిపిటీషన్ కంట్రోల్. సో డేటా అనేది రిపీటెడ్గా ఉండదు. నెక్స్ట్, డేటా సెక్యూరిటీ. సో అనాథరైజ్డ్ యూజర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మన డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోలేరు. డేటా కన్సిస్టెన్సీ, డేటా అనేది అంతా కూడా కరెక్ట్గా ఉంటుంది. డేటా ఇంటిగ్రిటీ మీన్స్ యూనిటీ, డేటా అంతా కూడా యూనిటీగా ఉంటుంది బికాస్ డేటా ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ టేబులర్ ఫార్మాట్. నెక్స్ట్, ఈజీలీ యాక్సెసిబిలిటీ. సో ఏ యూజర్ అయినా కూడా డేటాని ఈజీగా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, డిఫైన్ RDBMS. సో RDBMS stands for Relational Database Management System.
ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు మెయింటైన్ ద డేటా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ టేబుల్స్. సో ఈ రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టంలో డేటా అంతా కూడా టేబులర్ ఫార్మాట్లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఇందులో టేబుల్స్ని రిలేషన్స్ అంటారు, టపుల్స్ని రోస్ అంటారు, అలాగే కాలమ్స్ని అట్రిబ్యూట్స్ అంటారు. ఇట్ అలౌస్ యూజర్స్ టు పర్ఫామ్ డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్. సో RDBMS అలౌస్ పర్ఫామ్ డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ లైక్ ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్, సెలెక్ట్ ఇలాంటి డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ని పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ డిఫైన్ డేటా మోడల్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ కాన్సెప్చువల్ టూల్స్ ఫర్ డిస్క్రైబింగ్ డేటా. సో ఈ డేటా మోడల్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే డేటాబేస్లో డేటా అనేది ఏ ఫార్మ్లో స్టోర్ అయింది, ఏ స్ట్రక్చరల్ ఫార్మ్ ఉంది, లైక్ హైరార్కికల్గా స్టోర్ అయిందా, లేకపోతే నెట్వర్క్ మోడల్గా స్టోర్ అయిందా, టేబులర్ ఫార్మాట్గా స్టోర్ అయిందా, లేకపోతే పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్లో స్టోర్ అయిందా. సో వాట్ ఈస్ ద లాజికల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద డేటాబేస్ అండ్ ఆల్సో వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద డేటాబేసెస్. ఓకే, డేటా ఎలిమెంట్స్ మధ్య ఎలాంటి రిలేషన్ ఉంది అని డిఫైన్ చేసేదాన్ని డేటా మోడల్ అంటారు. ద నెక్స్ట్ వన్, what is the purpose of normalization? Normalization is used to minimize the redundancy from relation or set of relation. So here relation means table. టేబుల్లో డేటానంతా కూడా రెడెండెన్సీ డేటా మీన్స్ రిపిటీషన్ డేటానంతా కూడా తగ్గించడానికి నార్మలైజేషన్ అనే ప్రాసెస్ని యూజ్ చేస్తాం. సో ఇందులో ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ ఈజ్ యూజ్డ్. ఏ రిలేషన్ ఈజ్ ఇన్ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్. ఒక టేబుల్ అనేది ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్లో ఎప్పుడు ఉంటుందంటే అందులో అటామిక్ వాల్యూస్ మాత్రమే ఉన్నప్పుడు. అటామిక్ వాల్యూస్ మీన్స్ సింగిల్ వాల్యూస్. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్. ఏ రిలేషన్ విల్ బీ ఇన్ సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్. ఓకే, సో అది ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్లో ఉండాలి. అలాగే నో పార్షియల్ డిపెండెన్సీ ఉండాలి. పార్షియల్ డిపెండెన్సీ అంటే ఏంటంటే నాన్ ప్రైమ్ అట్రిబ్యూట్ క్యాండిడేట్ కీ మీద డిపెండ్ అయి ఉండకూడదు. ఓకే, సో ప్రైమ్ అట్రిబ్యూట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్ కీ. నాన్ ప్రైమ్ అట్రిబ్యూట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్ కీ. సో క్యాండిడేట్ కీలో పార్ట్ కానీ అట్రిబ్యూట్ క్యాండిడేట్ కీ మీద డిపెండ్ అయి ఉండకూడదు. సో ఇలా ఉంటే దాన్ని సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ అంటాం. నెక్స్ట్, ఏ రిలేషన్ విల్ బీ ఇన్ థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నో ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ. So partial dependency means non-prime attribute is not dependent on candidate key. Transitive dependency means non-prime attribute is not dependent on non-prime attribute. Okay, so normalization. Next one is what is the purpose of SQL? SQL purpose enti? SQL stands for structured query language whose main purpose is to interact with the relational database by using commands. So table to interact avali commands ni use chesi. Those commands are DDL commands and DML commands. Next, what is primary key? Primary key is an attribute. Attribute is nothing but column. So primary key is an attribute used by the database designer for unique identification of each row in a table. సో ఒక టేబుల్లో ప్రతి రోని కూడా యూనిక్గా ఐడెంటిఫై చేయడానికి యూజ్ అయ్యే అట్రిబ్యూట్ని ప్రైమరీ కీ అంటారు. ద నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈజ్ ఫారెన్ కీ? అట్రిబ్యూట్ ఇన్ వన్ బేస్ టేబుల్ దట్ పాయింట్స్ టు ద ప్రైమరీ కీ ఆఫ్ అనదర్ టేబుల్. ఓకే, సో ఒక టేబుల్లో ఉన్న అట్రిబ్యూట్ ఇంకొక టేబుల్లో ఉన్న ప్రైమరీ కీని పాయింట్ చేస్తే ఈ అట్రిబ్యూట్ని ఏమంటారంటే ఫారెన్ కీ అంటారు. ఫారెన్ కీ అట్రిబ్యూట్ అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్, వాట్ ఈజ్ క్వెరీ? క్వెరీ ఈజ్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ డేటా ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ డేటాబేస్ ఆర్ టేబుల్. సో ఒక టేబుల్లో ఉన్న డేటా కోసం మనం రిక్వెస్ట్ని పెట్టడాన్ని, ఒక రిక్వెస్ట్ని సెండ్ చేయడాన్ని క్వెరీ అంటారు. సో ఈ క్వెరీస్ అన్నీ కూడా కమాండ్స్ని యూజ్ చేసి మనం డెవలప్ చేస్తాం. ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్ ఇలాంటి కమాండ్స్ని యూజ్ చేసి క్వెరీస్ని ఫామ్ చేస్తాం. క్వెరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ రిక్వెస్ట్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డ్రాప్, ట్రంకేట్ అండ్ డిలీట్? సో డ్రాప్, ట్రంకేట్, డిలీట్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డ్రాప్ డిలీట్స్ ఏ టేబుల్ ఇంక్లూడింగ్ రోస్ అండ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఏ టేబుల్. సో డ్రాప్ని ఎప్పుడైతే మనం యూజ్ చేస్తామో డ్రాప్ కమాండ్ని టోటల్ టేబుల్ అండ్ స్ట్రక్చర్ అంతా కూడా డిలీట్ అయిపోతుంది. ట్రంకేట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిలీట్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఫ్రమ్ ద సెలెక్టెడ్ టేబుల్స్. ట్రంకేట్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే రోస్ని, కాలమ్స్ అన్నిటినీ కూడా డిలీట్ చేసేయాలి అన్నప్పుడు ట్రంకేట్ అనే కమాండ్ని యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, డిలీట్. డిలీట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిలీట్ ఓన్లీ రోస్ని మాత్రమే ఒక టేబుల్లో డిలీట్ చేయడానికి డిలీట్ అనే కమాండ్ని యూజ్ చేస్తాం.
Drop, truncate or DDL command, and delete is DML command. Next one, what is entity? Any real world object is known as entity. So such as place, person, event, object ఏవైనా కూడా ఎంటిటీని అంటారు. ఈ ఎంటిటీని రెక్టాంగిల్లో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈజ్ అట్రిబ్యూట్? Attribute is nothing but properties of entity. Characteristics of entity is known as attribute. It is represented by ellipse. సో ఎలిప్స్ సింబల్లో రిప్రజెంట్ చేస్తారు అట్రిబ్యూట్ని, అండ్ ఎంటిటీని రెక్టాంగిల్లో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్, వాట్ ఈజ్ రిలేషన్? రిలేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బిట్ అసోసియేషన్ బిట్వీన్ టూ ఎంటిటీస్. సో రెండు ఎంటిటీల మధ్య ఉన్న రిలేషన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తే దాన్ని రిలేషన్ అంటారు. ఇట్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై డైమండ్ సింబల్. ఓకే. నెక్స్ట్, what are the levels of data abstraction? Data abstraction is nothing but hiding internal mechanism and only shows the essential things. So there are 3 levels of data abstraction: physical level, logical level and view level. Physical level is the lowest level. It describes how data is stored. Logical level is intermediate level. It describes what data is stored in the database. Okay, view level describes, it is the highest level of abstraction. It describes only part of entire database. So entire database లో నుంచి some part ని మాత్రమే describe చేస్తే దాన్ని view level అంటారు. Next, what is relational algebra? It contains set of operations that take one or more relations as input and produces new relations. So relational operations perform set of operations. So ఇది set of operations ని perform చేస్తుంది. One or more tables ని as input గా తీసుకొని ఒక new table ని output గా produce చేస్తుంది. Relational algebra లో perform అయ్యే operations selection operation, projection operation, యూనియన్ ఆపరేషన్, ఇంటర్సెక్షన్, సెట్ డిఫరెన్స్. సో ఇలాంటి ఆపరేషన్స్ అన్నీ కూడా రిలేషనల్ ఆల్జిబ్రాలో పర్ఫామ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్, వాట్ ఈజ్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఈఆర్ మోడల్? సో ఈఆర్ మోడల్ వల్ల యూజ్ ఏంటి? ద మోడల్స్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ టు హెల్ప్ అస్ అండర్స్టాండ్ ద కాంప్లెక్సిటీస్ ఆఫ్ ద రియల్ వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో ఒక ఈఆర్ డయాగ్రామ్ వల్ల మనం ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు వాట్ ఈజ్ ద ప్రాబ్లమ్. ఓకే, సో we can easily understand the complexities of real world environment. Next, what is strong entity? A strong entity is an entity whose existence does not dependent on other entity. So దేని ఎంటిటీ ఎగ్జిస్టెన్స్ అయితే ఇంకొక ఎంటిటీ మీద డిపెండ్ అవ్వదో అలాంటి ఎంటిటీని స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ అంటారు. అండ్ ద ఎంటిటీ విచ్ కంటైన్ ప్రైమరీ కీ. సో ప్రైమరీ కీ ఏ ఎంటిటీకి అయితే ఉంటుందో అలాంటి ఎంటిటీని స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ అంటారు. ప్రైమరీ కీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద అట్రిబ్యూట్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు యూనిక్లీ ఐడెంటిఫై ఈచ్ రో ఇన్ ద టేబుల్. సో ఏ కాలంతో అయితే మనము ప్రతి రోని కూడా యూనిక్గా ఐడెంటిఫై చేయగలము అలాంటి కాలం ఉన్న ఎంటిటీని మనం స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ అంటారు. ద నెక్స్ట్ వన్, వీక్ ఎంటిటీ. an entity whose existence depends on other entity. సో ఒక ఎంటిటీ ఇంకొక ఎంటిటీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అండ్ ద ఎంటిటీ విచ్ డస్ నాట్ కంటైన్ ఎనీ ప్రైమరీ కీ అట్రిబ్యూట్. సో ఏ ఎంటిటీలో అయితే ప్రైమరీ కీ అట్రిబ్యూట్ ఉండదో, ప్రైమరీ కీ కాలం ఉండదో అలాంటి ఎంటిటీని మనము వీక్ ఎంటిటీ అంటాము. సో వీక్ ఎంటిటీలో ఒక కాలంని యూజ్ చేసి మనం ప్రతి రోని కూడా యూనిక్గా ఐడెంటిఫై చేయలేం. ఓకే. నెక్స్ట్, what is the difference between SQL and PLSQL? So this is very important. SQL is a non-procedural language that executes a single query at a time. Okay, so SQL ఒక క్వెరీని మాత్రమే మనము అట్ దిస్ టైం మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలం, మీన్స్ ఒక ఆపరేషన్ని మాత్రమే మనం పర్ఫామ్ చేయగలం. ఇన్ PLSQL, procedural language and executes blocks of code at once which helps reduce traffic and increases processing speed. సో ఇందులో బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ని, స్టేట్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద లైన్ విచ్ ఈజ్ ఎండెడ్ విత్ సెమీకోలన్. సో ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్, బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలం, మీన్స్ మోర్ దాన్ వన్ టాస్క్ని అట్ ఎ టైం మనం పర్ఫామ్ చేయగలం ఇన్ PLSQL. బట్ ఇన్ SQL వీ కెన్ పర్ఫామ్ ఓన్లీ సింగిల్ ఆపరేషన్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈజ్ ఎ వ్యూ? View is a virtual table. So view is nothing but virtual table through which a selective portion of the data from one or more tables can be seen. So
ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ అయిన టేబుల్స్లో నుంచి ఒక టేబుల్లో నుంచి సమ్ పోర్షన్ ఇంకొక టేబుల్లో నుంచి సమ్ పోర్షన్ తీసుకొని ఆ 2 పోర్షన్స్ని కలిపి ఒక వ్యూని మనం క్రియేట్ చేయవచ్చు త్రూ విచ్ సెలెక్టివ్ పోర్షన్ ఆఫ్ డేటా. సో ఏ టేబుల్స్ నుంచి మనకి ఏ పోర్షన్ కావాలని సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం వ్యూని క్రియేట్ చేయొచ్చు. దట్ వ్యూ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వర్చువల్ టేబుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ ఎ జాయిన్? A join is used to combine rows from 2 or more tables. So join is nothing but it is used to combine rows. Okay, so more than వన్ టేబుల్లో నుంచి మనం రోస్ అన్నిటినీ కూడా తీసుకొని కంబైన్ చేయొచ్చు. అలా కంబైన్ చేస్తే దాన్ని జాయిన్స్ అంటారు. జాయిన్స్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జాయిన్స్ ఉంటాయి. ఈక్వి జాయిన్, నాన్ ఈక్వి జాయిన్, లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్, రైట్ అవుటర్ జాయిన్ అండ్ సింపుల్ జాయిన్. సో ఈక్వి జాయిన్ మీన్స్ 2 టేబుల్లో ఈక్వల్గా ఉన్న రోస్ని మాత్రమే మనము జాయిన్ చేయడం. నాన్ ఈక్వి జాయిన్ మీన్స్ ఈక్వల్గా లేని రోస్ని జాయిన్ చేయడం. లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ మీన్స్ టేబుల్ 1లో టేబుల్ 1లో ఉన్నంత డేటా అండ్ కామన్ డేటాని సెలెక్ట్ చేయడం. రైట్ అవుటర్ జాయిన్ ఓన్లీ టేబుల్ 2లో ఉన్న డేటాని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం. సో ఇలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ జాయిన్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ ఎ ట్రిగ్గర్? Trigger is stored procedure in database which automatically invokes whenever a special event in the database occur. So trigger is nothing but it is also one program. It is used to execute whenever the event occur. ఓకే, సో ట్రిగ్గర్ అనేది ఒక యాక్షన్ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఎప్పుడు ఆ యాక్షన్ని పర్ఫామ్ చేస్తుందంటే ఒక ఈవెంట్ అక్కర్ అయినప్పుడు. ఓకే, సో ఈ ట్రిగ్గర్ ఈజ్ ఆల్సో యూజ్డ్ టు స్టోర్ ఇన్ ద టేబుల్. ఓకే, టేబుల్లోనే ఇది కూడా స్టోర్ అయి ఉంటుంది. బట్ ఎప్పుడైనా ఒక ఈవెంట్ వచ్చినప్పుడు ఇది ఆటోమేటిక్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. లాస్ట్ వన్, వాట్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్? ఫంక్షన్ ఈజ్ ఎ సబ్ ప్రోగ్రామ్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు పర్ఫామ్ ఏ స్పెసిఫిక్ టాస్క్. ఓకే, సో ఫంక్షన్ ఈజ్ ఎ సబ్ ప్రోగ్రామ్. ఒక ప్రోగ్రామ్లో పార్ట్నే సబ్ ప్రోగ్రామ్ అంటారు. సో ఫంక్షన్ ఈజ్ ఎ సబ్ ప్రోగ్రామ్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు పర్ఫామ్ వన్ టాస్క్. ఏదైనా ఒక స్పెసిఫిక్ టాస్క్ని, స్పెసిఫిక్ ఆపరేషన్ని పర్ఫామ్ చేయడానికి ఫంక్షన్స్ని యూస్ చేస్తాం. సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫంక్షన్స్ అండ్ ప్రొసీజర్ ఈజ్ ఫంక్షన్ మస్ట్ ఆల్వేస్ రిటర్న్ ఏ వాల్యూ బట్ ప్రొసీజర్ మే ఆర్ మే నాట్ రిటర్న్ ఏ వాల్యూ. సో ప్రొసీజర్ అనేది ఒక వాల్యూని రిటర్న్ చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు. బట్ ఫంక్షన్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఒక వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫంక్షన్ అండ్ ప్రొసీజర్. ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.